सर्वेभ्यो नमस्कारः। शान्तकौमुद्याः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे 32 अन्तिमश्च भागः। एप्रिल् मासस्य 19 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मिन् वित्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ऋकारान्ताः पुल्लिङ्गाः अधीताः ह्यः। ऋकारान्तपुल्लिङ्गेषु द्वेधा रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एकं तु ऋकारान्ताः शब्दास्तु धातोः अर्थात् कृ धातोः अनुकरणे अथवा तृ इति धातोः अनुकरणे इत्यादि रीत्या सम्पादयितुं शक्याः। तत्र प्रकृतिवत् अनुकरणं भवति इति परिभाषायाः अङ्गीकारे तेषां धातुत्वात् कृ इत्यस्य अर्थात् प्रकृतेः यस्य अनुकरणं क्रियते सा प्रकृतिः तस्याः प्रकृतेः धातुत्वात् ऋतयद्धातोः इत्यनेन इत्वं भवति। स्वरपरत्वे सर्वत्र कीः किरौ किरः इत्यादीनि रूपाणि। यदा तु प्रकृतिवद् अनुकरणम् इति नाङ्गीक्रियते अर्थात् सः अनित्यः, सा परिभाषा अनित्या, तस्मात् तस्याः अभावे इत्थं न भवति, केवलं कृ इत्येव अस्ति। तस्य हलादि प्रत्ययेषु परेषु किमपि कापि विशिष्टा प्रक्रिया नास्ति। अजादि प्रत्ययेषु परेषु इको एणसि इत्यनेन एणादेशः भवति। कृः क्रौ क्रः, हे कृः हे क्रौ हे क्रः इत्यादि। इदानीं ऋकारान्ताः पुल्लिङ्गाः, ऋकारान्ताः अपि शब्दाः सहजतया न सन्ति। देयर आर नो well, like you have a Rama Shabda, which is say commonly used in literature. There is no such naturally occurring words in Likarantas also. Again, we go to dhatus and we treat them as an anukarana of a dhatu. Okay, there are ludit dhatus in the dhatu pata. Dhatus in which likara is it. Okay, so that would end with likara. So when we are doing an anukarana, when we are mimicking or when we are saying, referring to that dhatu, by the time we will have a pratipadika which ends in likara. So how would the forms go? Gamru shaklu anayohu anukarane anang. Gamru gatau iti dhatuh asti. Prasiddhah gacchati इत्यस्य धातुः मूलधातुः गम्लु सः लिदित् अर्थात् लकारः तस्य तत्र इत्संज्ञां प्राप्नोति। एवमेव शक्ल शक्नोति इत्यस्य धातुः शक्ल अनयोः अनुकरणे रूपं न परिवर्त्यते. The form will remain the same, as in the root will remain the same, except that it is a pratipadika now. So you have a likaranta pratipadika called gamlu and a likaranta pratipadika called shakl. Anukarane kim bhavati? You have likarantah kintu kartikamasti lulu varnayohu mitha samarnyam vachyam. Remember where we started off in the Samya Prakarana. Tulyasya prayatnam savarnam. Talvadisthanam abhyantara prayatnashcha yasya yena tulyam tanmitha savarna samyam syat. Iti सूत्रम किंतु ऋकार लकारयोः स्थानभेदात् ऋकारस्य मूर्धास्थानं लकारस्य दन्ताः स्थानम् इत्यतः परस्परं सावर्ण्यं न प्राप्नोति। तथा च ऋलुवर्णयोः मिथ सावर्ण्यं वाच्यम् इति विशेषेण वार्तिकेन अनयोः परस्परं सावर्ण्यं विधीयते। सावर्ण्यस्य सत्त्वात् यत् कार्यं ऋ इत्युक्ते ऋकारस्य ये भेदाः 18 भेदाः तेषामपि ग्रहणं, लकारस्य 12 भेदाः ये सन्ति तेषामपि ग्रहणम् इति स्थितिः। तदेव उक्तम् अणजिसवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रे। तेन अ इ उ इत्येते 30 संज्ञाः अष्टाद अ इति 18 संज्ञा। एवम् इकार उकारौ ऋकारः 30 वर्णानां ग्रहणं भवति अथवा 30 वर्णानां ग्रहणं भवति ऋकारेण। कथं? ऋकारस्यैव 18 भेदाः सन्ति, लकारस्य 12 भेदाः सन्ति, सर्वेषां ग्रहणं भवति ऋ इत्युक्ते।
इदानीं ऋदुशनस्फुरुदंसो नेहसाञ्च इति सूत्रम् यथा धातृ सु इति स्थिते अनेन सूत्रेण अनङ् कृतः ऋत् इत्युच्यते ऋत् इति तपरकरणेन ह्रस्वः ऋकारः इति गृह्यते तेनैव ऋत् इत्यनेन ह्रस्वः लकारोऽपि गृह्यते परस्परं सामरण्यात् since it says r we also consider l so whatever karya happens for r will happen for whatever karya is mandated for r will also happen for l okay? so anena sutrena anang bhavati anang anangi krite gaml su ityasti लकारस्य स्थाने अनङ् भवति चेत् गमन् सु इत्यस्ति गमन् इति नकारान्तत्वात् सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् इत्यनेन दीर्घे गमान् सु इत्यस्ति सुप्रत्ययस्य हल्याभ्यो दीर्घात् तस्य प्रक्तं हल इति लोपः नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति लोपः गमा यथा पिता तथा गमा इति भवति गम्ल इति लकारान्तस्य प्रथमैकवचने गमा इति रूपम् एवं शक्ल इत्यस्य प्रथमैकवचने शका यथा धाता पिता तथैव अत्रापि गुणविषये तु लपरत्वं गम्ल औ इत्यस्ति औ प्रत्यये किं भवति लकारान्तस्य औ प्रत्यये परे किं भवति anybody what will happen when we have say pitra au So we get a guna by rutu unas puladanso nesasas. Then after sutra which gives anang as we see okay Ridushanas puladanso nehasamcha ruto ni sarvanamastanayoho. Then you get guna. Then after which you get this thing. Can we apply Here we don't because there's no trinch here. But you ask for pita so. Pita also will not get because it is not in that list. Pita raure there is no dirgha because it is not included in the list. Swasra natra neshtu toshtu kshatra potru potru prashastrinam. Only those words will get upadha dirgha by aftarantrich. It is not a trizanta. Dhatru is a trizanta, so it will get upadha dirgha, but pitra will not get because it is neither trinanta or not trizanta, nor is it included in that list which has been given in the sutra. Okay. Rito ni sarvanamasthanayoh ittanena gunah karaniyah. So here also ritaha ityuktva atrapi hasalakarasya grahanam bhavati. You should do guna. ऋकारस्य गुणः अपि अकारः लकारस्य गुणोऽपि अकारः उरन् रपरः इत्यनेन रपरत्वं करणीयम् अत्र उच्यते गुणविषये तु लपरत्वं when the sutra says uran raparaha how can we do laparatva for lakara सूत्रे तु रपरः रेफः एव श्रूयते लपरत्वं कथं कर्तुं शक्यते तत् how can we say that guna for lukara is all we do it even in say sandhi taval lukarah इति taval karah इति कृतं लकारस्य अण् आदेशश्चेत् लपरः भवति ऋकारस्य अण् आदेशश्चेत् रपरः भवति इति सिद्धान्तः सत्यं किन्तु कथं how do we say that rakara rephalakarayoh savarnyam nasti the vartika says only only the swaras are savarnas of each other रेफा and lakara the vyanjanas are not savarnas of each other रेफस्य स्थानं भिन्नं लकारस्य स्थानं भिन्नं तस्मात्
नास्ति सावर्ण्यम्। ऋ इति स्वरयोरेव सावर्ण्यं विहितं, न तु व्यञ्जनयोः। Anybody remembers? Is it Ra Pratyahara? Exactly. R iti na rephah kintu pratyaharah. That's why if we go to the beginning of the Kaumudi, he finishes the Maheshwara Sutras. Hal iti Maheshwarani Sutrani. Esham antya itah lan sutre akarascha. Lan iti sutre akarasya आनुनासिक्यम् अस्ति इति उच्यते। उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा विद्यते, तस्य लोपोऽपि भवति। किमर्थम् इत्संज्ञा इति चेत् प्रत्याहारकरणार्थं। कः प्रत्याहारः इति चेत् र हयवरट् इत्यत्र रेफादारभ्य लण् इत्यत्र अकारपर्यन्तं प्रत्याहारः। तेन प्रत्याहारेण के वर्णाः गृह्यन्ते? रेफः लकारश्च। तस्मात् उरन् रपरः इत्युक्ते र इत्यनेन रेफोऽपि गृह्यते, लकारोऽपि गृह्यते। अत एव ऋतः उः इत्यत्र तु सावर्ण्यबलात् ऋकारस्यापि ग्रहणं ऋकारस्यापि ग्रहणं, किन्तु र इत्यत्र तथा कर्तुं न शक्यते इत्यतः प्रत्याहारः कृतः। रेफः अपि अस्ति, लकारोऽपि अस्ति। तस्मात् आन्तरतम्यात् ऋकारस्य स्थाने रेफः, ऋकारस्य स्थाने लकारः। तेन लपरत्वे अल् इति भवेत्। सो गम्ल औ इत्यस्ति, अल् इत्युक्ते आदेशे गमल् औ, गमलौ। यथा पितरौ अत्र गमलौ, गमा गमलौ गमलः, गमलं गमलौ इत्यादि भवति। शस् प्रत्यये तु गम्ल शस् अस् इत्यस्ति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः करणीयः। लकारस्य दीर्घः नास्ति, ह्रस्वः प्लुतः इति द्वावेव भेदौ। दीर्घाभावात् किं भवति? पूर्वसवर्णदीर्घः। पूर्वः नाम लकारः, लकारस्य सवर्णः ऋकारः, ऋकारस्य दीर्घः ऋकारः। तस्मात् लकारस्य पूर्वसवर्णदीर्घे ऋकारः भवति, दीर्घः ऋकारः। तेन गमृन् इति रूपं। यथा पितॄन् तथा गमृन्। गमलं गमलौ गमृन्। गम्ल आ इत्यस्ति तृतीया विभक्तौ, इकोणचि इति अनादेशे गमला। लकारस्य this is not lukara, this has to be lukara, there is a typo. So लकारस्य पूर्वसवर्णदीर्घे दीर्घ ऋकारः आदेशः। So दीर्घ ऋकारः। So गमल आ गमला, गमल ए गमले, सर्वत्र इकोणचि इति अनादेशः। ओके, सो ततः गमल ङसि किं भवति? गमल अस् इत्यस्ति। किं रूपं? कथं तथ्यया? Anybody? Pitru as. We have Rit ut. So you make and then there we do the sakara becomes visarga. Here it will still stay as lu because there is no this thing. So it will be gamulu gamul. Gamul. Right. So rita ut. Ritah नाम ह्रस्वकारस्य उत् तत्परस्य नसिगसोः अतिपरे उकारः एकादेशः भवति। पितृ अस् इति स्थिते पितुर् स् इति भवति। अत्रापि गमल अस् इति स्थिते लकार अकारयोः स्थाने उकारः एकादेशः, लपरः, तेन उल् इति आदेशः भवति। गमुल् स् इत्यस्ति। संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारस्य लोपः गमुल् इति भवति। अनन्तरं
किमपि न भवति। तत्र रेफः अस्ति चेत् कर्मसामयोः विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः क्रियते। अत्र तु रेफस्य अभावात् विसर्गो न भवति। सामान्यतः एकवर्णचीतीयं नसिंहसोस्तु ऋत उत् इति उत्वे लपरत्वे संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपे गमुल् शकुल् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। There are no sutras which refer specifically to Lukara. So whatever we heard Lukara, we make use of the same thing with Laparatva, wherever there was Laparatva. So the forms would be Gama, Gamalau, Gamalaha, He Gamal. Tatrapi, Ritoni Sarvanamastanayoho, iti Gunaha Bhavati, Dirghasta Nasti, Putrapi Nasti, Upadhadirgha. He Gamalau, He Gamalaha, ityadi. Gamul, Gamloho, Gamrunam. Nami pare. Gamlu, Am iti skrite. Shashti bahuvachane. Rasanadhyapono iti nudagamaha. Nami iti dirgha. Punaha lakarasya dirgha nasti iti raha. Dirgha rukaraha bhavati. Gamrunam. Gamali. Tatrapi ऋतोनि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः. गम्लु इ गमल् इ गमलि गमलोः गमलुषु. Any questions? Okay. So Balamana Ramakara, he tries to, he says that such words are not, according to the Bhashya, the usage of such words is not recommended. Of course, it is true because the Bhashya always goes by Prayoga. Shishta Prayoga asti chedeva tesham Prayoga. Prayuktanam idam anvakshanam is what Bhashya says. Whatever words have been in Prayoga, Vyakarana Shastra will try to pick it up. Vyakarana Shastra will not try to create new words, is what is the Siddhanta of the Bhashyakara. And he gives some proof from the Bhashya to say that such the usage of such words is not recommended by the Bhashyakara. But yeah, I went through the commentary yesterday and I didn't actually catch what he's trying to say. There seems to be some catch somewhere. I'll have to still look into it, Ravichandranji. Okay. Because what he says doesn't seem to make sense. Yeah, I read it. It's a Urandapara Achiti Bhaktavye. Then I gave up. I said, okay, I should ask Somyaji. Exactly. He says that. He says in Urandaparaha, he could have said Urach, and still he says Uran. So he builds up a logic. Yadi Lakarasya Yan Lakarah Syat, he goes on to Yan. I don't know why he has to take Yan. There is no question of, there is Laparatva being in case of a Yanadesha. Laparatva is happening only when there is Ukaradesha for Lakara or when there is an Akaradesha. There is a Guna or a Ukaradesha. So I don't know why he goes into Yan and I didn't understand his logic at all. So I don't know what he's trying to say. But the conclusion is that evam jatiyakanam prayogaha na bhashya sammataha. So the usage of such words, whether you're saying the kling or this gamla, etc., which has no shishta prayoga, precedence of being used by shishtas, it is not recommended. That is what he is trying to say. So Rukarantas and Lukarantas are for theoretical purposes, for knowing if there is a word, what would be the form. That is all. Since it's a Vyakarana, we are also going into how it would be, how it might be, hypothetical questions. And continuing with this, there is Ekarantaha Pulingaha. These are also very rare, actually. So here also we create a word which is not as artificially as well, but yeah, this is so Inasaha Vartate.
इति सेः इति उच्यते. अह नाम विष्णुः. There's an ekakshara kosha which will, there are for all these letters, the letters themselves have meanings. Okay, so a single letter, say a, will have a certain meaning, e will have something, etc. So from there we have to start. Before that, Vasuji, you have a question? The discussion you are referring to is यदि लकारस्य यण लकारः स्यात्. Is that the discussion you are talking about? Yes. Yeah. Okay. My thinking is that if you have to do yanadesha, lakara will take the repa and ru will take the lakara. That's what he means. Correct. That is correct. I mean, that there is no question about that point. He says, Vastutastu urandraparaha ityatra aj iti vaktavye angrahana samarthyat annapurvenaiva ityuktam bhashya. I mean, first question is dealing with in urandraparaha, and he says uhusthane anna. Rukarasya sthane an ityukte is the an with the first nakara or the second nakara? That's the first question. I mean, an can be with the first nakara and take only a, e, u. It can be with the second nakara and go on till lan. Okay, like we do in Anudsavanasya chapter. So is this the first nakara or the second nakara? The Bhashyakara decides that it is the first, which is true, except in Anudsavanasya chapter. Everywhere else, an is with the first nakara, which is fine. But then, यदि लकारस्य यण् लकारः स्यात्, if lakara gets lakara as the yanadesha, tarhi laparatvartham parena angrahanasya avashyakatvat. Then he says, for laparatva, you need to take the second nakara in an. Which, I mean, I don't see what logic he is trying to say. He says, if okay. lakara okay. Yeah, I understand now. Yeah. If okay, lakara will get yan as lakara, which is perfectly fine, and if lakara is getting an as an adesha, it will be lapara. These two are two very different things. There is no connection between lakara getting lakara as yan and lakara getting a, e, u with a laparatva as al, il or ul. I mean, at least I can't make that connection. So why would we need lapa parena anugrahana for lakara, for laparatva? Is what I am not understanding. So I don't know. Oh, you mean this? You need to take the second anu. Why second anu? Because otherwise lakara will not be included in the pratyahara. Right? Lakara is already there in ra. When you are saying urhu an raparaha, an is the sthani and ra is the adesha. The sthani is a, e, u. If a, e, u, one of these is the adesha, then it will be rapara. Ra is, as we discussed, is the pratyahara between le and lakara. So if it is rakara, it will be rapara as ar, ir and ur. And if it is lakara, it will be lapara as al, il and ul. There is no question of it going till lan, because we are not getting the lakara from an pratyahara. We are getting the lakara from ra pratyahara. Ra is between vepa and akara. So, yeah. Sthani adesha confusion is there here. Okay, thank you. So, yeah, I mean, if anybody can find out, fine. Otherwise, I can't. I tried. I spent quite a bit of time with it, trying to understand what he is saying. But maybe I should try to. Tatavadhini does not say anything about this thing. So anyway, we'll go to Ekarantas. Starting with A. A ityasya Vishnuhu ityarthah asti. A kevalam aha ityukte Vishnuhu ityarthah. Asya apatyam. Akarasya asya ityanena a tasya.
इत्युक्ते विष्णुः, विष्णोः अपत्यम् इत्यर्थे। यथा दशरथस्य अपत्यं दाशरथी इति भवति, तथा अस्य अपत्यम् इहि इति भवति। अत इ इत्यनेन इ प्रत्ययः। लैक् दशरथा would become दाशरथी, अ would become इ। इ नाम अस्य नाम विष्णोः अपत्यं पुत्रः इत्यर्थः। इहि इत्युक्ते प्रद्युम्नः अथवा मन्मथः। इना सह वर्तते, यः मन्मथः तेन सह वर्तते, अर्थात् कामपीडितः वा इति अर्थे बहुव्रीहिसमासः। पुत्रेण सह वर्तते इति सपुत्रः, दाराभिः सह वर्तते इति अथवा दारैः सह वर्तते इति सदारः इत्यादिवत् इना सह वर्तते इत्यर्थे स इ। सः शब्दस्य समासः, तस्य सकार स आदेशः, स इ आद्गुणः इत्यनेन गुणे से इति एकारान्तं प्रातिपदिकम्। So this प्रातिपदिका is derived from a samasa. How do we do the samasa? ina सह वर्तते। इ नाम विष्णोः अपत्यं, विष्णोः पुत्रः मन्मथः वा प्रद्युम्नो वा, तेन सह वर्तते इत्यर्थे बहुव्रीहिसमासे से इति एकारान्तं प्रातिपदिकम्। से इत्यस्मात् सुप्रत्यये कृते ऋत्वं विसर्गः सेः इति रूपम्। से औ किं भवेत्? Please, this is a common sandhi, that is all. Anybody? People are very silent today. What will happen if there is an ekara followed by an aukara? Ekara followed by ach, any ach. एचो ययायावः एचो एवायावः इत्यनेन अयादेशः। एचः अच् परे अय अव आय आव एकारस्य स्थाने अयादेशे से औ सयौ इति रूपम्। So wherever there is an ajadi pratyaya, you will have echo evayavah. Sehe sayau sayah. Sehe sayau sayah. Sayam sayau sayah. Saya sebhyam sebhihi. Haladi pratyayeshu pareshu kimapi na bhavati. The pratipadika will remain as it is. Okay. Evam smrutehe smrutayau smrutayah. Samanataya. Smrutah ihi yena saha. By he, by whom? Ihi nama manmatah smrutah is remembered. Smrutah ihi yena saha smrutehe. Smruta I आद्गुणे स्मृते इति एकारान्तं प्रातिपदिकं। तस्यापि रूपाणि समानानि। स्मृतेः स्मृतयौ स्मृतयः। स्मृतः इहि येन सह स्मृतेः इति विग्रहः। So if you look at the forms, सर्वत्र अजादिषु प्रत्ययेषु, if there is an ajadi pratyaya, there is a okay, actually correct. Sayam, should it be same, or when you have and shas, you have say ami purvah ittanena purvarupe, it should be same, and no, it will not be, because ami purvah sutrarthah kah akah ami achi pare. If there is an ak includes only a, e, u, r, l, till the ekara is not included. So ami purvaha will not apply. Prathamayoh purvasavarnaha also will not apply, because it is akas savarne dirghah prathamayoh purvasavarnaha. Tatrapi akah prathama dvitiyayoh achi. If there is an ak letter which is followed by acha prathama dvitiya, then only there is purvasavarna dirgha. Therefore, neither ami purvaha nor prathamayoh purvasavarnaha will apply here for ekara. Any other questions? It's very easy. There is no prakriya. Okay. We'll move on. Karaha. So he's going by the order of the Maheshwara Sutras. A Om.
ओकारान्ताः पुल्लिङ्गाः Hello. Yes, sir. We just lost you for a few seconds, maybe a minute. So did I start with go when it was lost? Yeah, we are just starting with go. So गो शब्दः पुल्लिङ्गेऽपि विद्यते स्त्रीलिङ्गेऽपि विद्यते प्रधानतया इत्युक्ते प्रसिद्धः प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे किन्तु पुल्लिङ्गेऽपि अस्ति रूपाणि समानानि the rupas in both pullinga and strilinga are the same so it can be used in both lingas so strilinga prayoga is more common pullingeऽपि अस्ति गो शब्दः किं भवति गो स् इत्यस्ति गोतो नित् इति सूत्रम् गोतः नित् इति पदद्वयम् इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थाने इति वर्तते गो शब्दात् परं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्. I have seen this nidradbhava already in sakhi shabda sakshurasambudhau ityanena nidradbhavah. So nidvat, so the sarvanamasthana pratyayas which are following the word go will behave like nit. So what is the prayojana of them behaving like nit? Nit means that in which makara is it. Na it is saha nit. Nidvat bhavanti. It is reportha. Nitva prayuktani karyani bhavanti. Any karya which will be dependent on a nit pratyaya could be done. So atra nidradbhavasya prayojanam bhavati vruddhihi. Achol niti. Achaha ajantasya niti niti cha pare. When it is followed by a nit or a nit pratyaya, it will get vruddhi. So that is the prayojana here. So go s इत्यस्ति गोतो नित इत्यनेन प्रत्ययः निद्वद् भवति निद्वद् भवति चेत् अचो निति इत्यनेन वृद्धौ गौ स इति जातम् ओकारस्य वृद्धिः वृद्धिरादै आ ऐ औ इत्येतेषां वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति ओकारस्य वृद्धिः इति चेत् कण्ठतालु कण्ठोष्ठस्थानसाम्यात् औकार एव भवति गौ स ऋत्वे विसर्गे गौः गो स इत्यस्ति निद्वद्भावे अचोणिति इति वृद्धौ गौ स ऋत्वं विसर्गः गौः एवमेव गो औ इत्यस्ति अत्रापि निद्वद्भावः अचोणिति इति वृद्धिः गौ औ इत्यस्ति औकारस्य अचिपरे एचोयवायावः इत्यनेन आदेशे गावौ गौः गावौ गावः हे गौः हे गावौ हे गावः गो अम् इत्यस्ति अत्रापि निद्वद्भावः प्राप्नोति निद्वद्भावे कृते गौ अम् गावम् इति भवेत् किन्तु रूपं तथा नास्ति. What is the रूपा? गो शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने किं रूपं? गाम् गाम् इति रूपं न तु गावम्. अतः अपरं सूत्रमस्ति औतोंशसोः. त्रीणि पदानि सन्ति आ ओतः अंशसोः. एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारः इको एणचि इति इत्यतः अचि इति अनुवर्तते. अंशसोः परतः when an okara otah okara is followed by or shas, the ach of or shas, then a will be the ekadesha. The okara and the ach of or shas will be replaced by akara.
आ ओतः इति छेदः औतः इत्यत्र it is not very obvious the sandhi split, that is why he mentions specifically आ ओतः इति छेदः ओकारात् अंशसोः अचिपरे आकारः एकादेशः स्यात् शसासाहचर्यात् सुबेव अम् गृह्यते. When you have am and shas, am is there in supratyaya, it is also there in ting. Tiktaschi, chittastha, mibasmas, where you have the mip pratyaya, tasya mi ityasya sthane, tasthastha mipam tantantamah iti sutrena, am iti adeshah. Yatha apatham, abhavam ityadishu, langlakare, nitsulakareshu, am iti adeshah bhavati. So you have am in sup pratyayas, you also have am in ting pratyayas. Which of these should we consider? Question. Tada kim uchyate? Subeva am gahyate. So we are taking the sup. Shasa sahacharya, because it is occurring with shas. Shas is only sup. There is no shas pratyaya in ting. Therefore, because it is with shas, we consider the am, which is also a sup pratyaya and not a ting pratyaya. So, neha achinavam asunavam. So you have chi and su dhatus. When we are doing the lang lakara for these dhatus, Uttama Purush Ekavachana, you get achinu am and asunu am. So here you get guna, then it becomes achino am and asuno am. Atra automshasoho iti na bhavati. Automshasoho will not apply here even if you have okaranta. Because these are dhatus, the am is not a supratyaya. औतोंशसोः इत्यत्र शसासाहचर्यात् सुपः सुप्रत्ययस्य अमः एव ग्रहणम्. So गो अम् इत्युक्ते ओकारस्य अकारस्य च स्थाने आकारादेशे गाम् औतोंशसोः इति एकादेशः आकारः. गाम् गावौ गो अस् शस्सत्वे अत्रापि औतोंशसोः इत्यनेन आकारादेशे गास् भवति. Okay. I meant to ask this other question, but I already told. Atra, we should actually, can we do tasmat sasonah pumsi? The question, can we do nakara for sakara? The sutrartha says, Kruta purva savarna dirgha. When we have done purva savarna dirgha, then only we can apply tasmat sasonah pumsi to get natva. Since there is no purva savarna dirgha here, we cannot do natva. We do rutva and visarga, which means gaha. Gam, gavo, gaha. Right. So from now on, there is no nidbhava. Wherever there is an ajadi pratyaya, it would be go a gava, go a gave. That is avadesha. Sarvatra echo yavayavaha. Ityanena okara rachitare avadeshe gava, gobhyam, gobhihi. Gave, gobhyam, gobhyaha. गो ङसि ङसि ङसोः अस् इत्यस्ति. अत्र किं भवेत्? What will we get here? किं भवति? गो अस् इत्यस्ति. रूपं किम्? रूपं भवति गोः. कथं भवेत् गोः? Gohu. Go as it is. How will we get goes? If we have goes, we will get gore and gohu. We have the nasi nasohoscha, purva rupa. So nasi nasohoscha. Eng nasi naso rati pare. When eng letter is followed by the akara of nasi and nas, it will get purva rupa.
Nidin Harehe, Shambhoho, Shambho as. Then Nasina Sosta iti Purva Rupe, Shambhos. Atrapi, Nasina Sosta iti Purva Rupe, Gos. Iti Bhavati. Rutve Visarge Goho. Gohu, Gobhyam, Gobhyaha, Gohu, Gavohu. Go-os. Ito Evayavaha. Gavos, Gavor, Gavohu, Gavam. Gavi, Go-i, Gavi. Gohu. Problem with animations. So generally what do we have? Ajadishu pratyayeshu pare echo evayavaha. That is the common karya everywhere. Now in sarvanamasthane pare, when it is followed by sarvanamasthana pratyayas, goto nit ityanena nidvadbhavaha bhavati. So it becomes, there is nidvadbhava. Because of nidvadbhava, there is vruddhi by achoiniti. Right? You have gauhu, gau au. It is sthite avadeshe gavau gavaha iti bhavati. Anyatra tu avadeshe gava, gave, gavi ityadi bhavati. So amshasohu. For and for shas, you have akarantadesha by automshasohu. For nasi and nas, you have purva rupa by nasi nasashcha. So that is the thing about Go Shabda. It's nothing very special. Two sutras to remember. One is Goto Niti and the other is Automshaso. Oto Niti Vachyam. He says in Goto Niti, the Bhashakara actually interprets as Oto Niti. Means the Nidvadbhava is not just for Go Shabda, it should be for all Okarantas. Oto Niti. सर्वेषाम् ओकारान्तानाम् ओकारान्तेभ्यः परं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात् किं प्रयोजनम् and vihita visheshanam cha. I'll come to what is vihita visheshanam later. Tena sudyohu sudyavo sudyavaha dyo ityasti okarantah strilingah dyo shabdah dyo ityasya akashah ityasti. So that is a nitya strilinga word. But if we do a samasa, shobhana dyauhu yasya saha, that which has a very good stay, maybe that day which has a very good stay or something. So you have the word sudyo, which is okaranta and can be pullinga. Now, sudyo iti okarantasyapi nidvadbhavaha ishyate, vruddhihi ishyate. So therefore, if we have goto nit, we cannot do vruddhi for this. It will be only for Go Shabda. It says Oto Nit to Vachyam. So the sutra should actually be Oto Nit and it can be applied for all Okaras. This is what the Bhashakara says. So for Sudyo, there also we have Goto Nit iti Nidvadbhavo bhavati. Achoiniti iti vruddhau Sudyauhu Sudyavo Sudyavaha. It says Vihita Visheshanam. Vihita Visheshanam nama Okarantad Vihitam Sarvanamassthanam. That sarvanamasthana which has been added to an okaranta. Okarantad vihitam sarvanamassthanam. Kim prayojanam. So sudyoho sudyaho sudyavaha sudyam. The akara will naturally apply because automshasoho ityatra otaha ityeva asti. Otaha. So there is no problem with it. The problem is only with gotonit. Otonit iti bhavet iti siddhanta. ओकारान्ताद् विहितं सर्वनामस्थानम् इति विहित विशेषणम् किमर्थम् हे भानो इत्यस्ति हे भानु स इत्यस्ति हे विष्णु स इत्यस्ति अथवा हे विष्णु अस्य इत्यस्ति सम्बुद्धौ च इत्यनेन ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणः क्रियते जसि च इत्यनेन गुणः क्रियते तदा किं भवति हे भानो अस् हे भानो स इति भवति. Now also we have an okaranta and we have a sarvanamasthana following it. So should we do vruddhi there? That's the question. It is originally ukaranta. It has become okaranta now. Since it is okaranta, can we do vruddhi? Question: no, because it says okaranta vihitam sarvanamasthana. That pratyaya, sarvanamasthana pratyaya, which was added to an okaranta. Then only we will get Otonit. Here, he bhanu s
उकारान्तात् प्रातिपदिकात् सर्वनामस्थानप्रत्ययः विहितः ततः ओकारः जातः. So the pratyaya was added to an ukaranta and not to an okaranta. So by using this vihita visheshana, we will prevent otonit applying in case of he bhano, he bhanavaha, etc. Clear? So we can have other words. Uhu nama Shambhuhu. Again we go back to A means Vishnu, U means Shambhu, Shiva. Smritaha uhu yena saha. He by whom Shiva, he who remembers Shiva ityarthe. Smrito, smrita u ityasti. Adgunaha itanena gune. Smrito iti okarantam pratipadikam. Tatrapi otonit itanena nidradbhave achoyaniti iti vruddhau. Smritauhu, smritavau, smritavaha. Smritam, स्मृतावौ स्मृताः स्मृतो अम् इत्युक्ते औतोंशसोः इति आकारादेशे स्मृताम् एवं स्मृतो अस् शसः अस् इति स्थिते आकारादेशे स्मृताः इत्यादीनि रूपाणि. All okarantas will get rupa like go shabda because the sutra gotonit has been interpreted as otonit. It can apply for all okarantas and not just for go shabda. Aikarantah pullingaha. So there is a prasiddha pada here. Rai. Rai means wealth. Lakshmihi, Shrihi, Rai shabda. It is pretty often used in literature. So Rai su ityasti. Rayo hali iti sutram. Rayaha hali इति छेदः. अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रात् आविभक्तौ इति अनुवर्तते. रै शब्दस्य आकारः अन्तादेशः स्यात् हलि विभक्तौ. When the word rai is followed by a haladi vibhakti, a vibhakti starting with the consonant, it will get akara as the antadesha. The I is replaced by a. Rai su ityasti. हलादिः विभक्तिः तत्र रा सु इति भवति. रायो हलि इत्यनेन आकारादेशे रा ऋत्वं विसर्गः राः रूपम्. अचि आयादेशः. If it is an ajadi pratyaya, there will be I as the adesha. एचो यवायावः इत्यनेन आयादेशः. रै औ इत्यस्ति रायौ. राः रायौ रायः. रायं रायौ रायः. सर्वत्र अजादिः प्रत्ययश्चेत् आयादेशः, हलादिः प्रत्ययश्चेत् आकारादेशः इति सिद्धः. राया राभ्यां, रैभ्यां इत्युक्ते हलादिः, तस्मात् आकारादेशे राभ्यां. तो हलादिषु विभक्तिषु रायो हलि. राभ्यां राभिः रासु सर्वत्र आकारादेशः. अजादिषु विभक्तिषु एचो यवायावः इति आयादेशः. रायौ रायः. Any questions? Okay. So the last category in Ajanta Pullinga, Aukarantaha Pullingaha. ग्लौ इत्यस्ति. अयमपि प्रसिद्धः शब्दः एव. ग्लौः इत्यस्य चन्द्रः इत्यपि अर्थः अस्ति, भूमिः इत्यस्यापि अर्थः अस्ति इत्यपि अर्थः. So the word glow has been used to either mean a moon or the earth. So there is nothing in glow shabda. ग्लौः ग्लौस् इत्युक्ते ऋत्वं विसर्गः ग्लौः. हलादि प्रत्यये परे किमपि न भवति. अजादि प्रत्यये परे आवादेशः. एचो यवायावः. So you get av as the adesha. So you have glavau, glavaha. Glavam, glavau, glavaha. इत्यादि. So glava, glaubhyam. If it's a haladi vibhakti, kimapi na bhavati. Ajadau vibhaktau, avadeshah. Autamshasohu iti iha na pravartate. You had a otaha amshasohu.
whatever was told for okara, can we apply it for aukara? It's a question. Okara se yat karyam tam akara adeshah. Say gam gaha ityatra akarah ekadeshah iti. अत्रापि भवति वा इति चेत् न भवति. औतोंशसोः इति इह न प्रवर्तते. ऐ औच् इति सूत्रेण ओदौतोः सावर्ण्याभावविज्ञानात्. So we have studied this already. एदैः ओदौतोश्च न मिथः सावर्ण्यम्. ए ऐ ओ औ are not savarnas of each other. Why? ऐ औच् इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात्. Because he started a separate sutra called I ouch. If they were savarnas, he could have just said a om and stopped. I could also have been taken from ekara, but he starts a new sutra I ouch, which means ekara and aikara are not savarnas of each other. O and au are also not savarnas of each other. Right? So I ouch iti sutrena odavatohu savarnyabhava vijnana. Because of that, we will not apply automshasohu here. It will be glavam. Glav am utasthite avadesha eva bhavati glavam glavau glavah. So wherever you have an ajadi vibhakti, ajadishu vibhaktishu ejo evayavah iti avadeshe rupani. There is nothing special about aukarantas. In aikarantas you have rayohali. In okarantas you have otonit and automshasohu. In ekarantas there is nothing. Okay. So that is actually the end of Ajanta Pullinga Prakarana. Okay, okarantaha. We have covered Ajanta Pullinga starting from akarantas till aukarantas. Next is Ajanta Strilinga Prakarana. Okay, he goes on to Strilingas. There also it goes in the same way. There are no akara. We just lost you for a few seconds. Yeah. You started telling us about akarantas. Hello. Yeah. Always at 6 o'clock there is some problem with the connection. So anyway, I don't want to stop at the end of a prakarana. It's a traditional whatever belief or whatever that if you stop exactly at the end of a prakarana, there will be a break or it will not proceed. That's why I'm trying to start with the akaranta, ajanta strilingas. So Rama ityasti supratyayah halnyabhyo dirghat sitisya praktam halat. Halantat dirghau yo nyapau. So you have used it for halantas and nyantas. So aap is a grahana of tap, dap and sam. There are three pratyayas which will give you akaranta strilingas. Okay? So if any of those is there, tasmat parasya sutisi itya praktam hal lupyate. The su pratyaya will get deleted.
रमा स तस्य सुप्रत्ययस्य लोपे रमा इति प्रथमा एकवचने रूपम्. So for all akarantas, there will be deletion of supratyaya and you hear the akara. Rama, Sarva, etc. Okay. So I'll stop here with Ajanta Pullinga. If you have any questions, anytime you can ask or mail. For next week, there's a shloka from the Bhagavad Gita. So, like last week, split the sandhi, and then whatever akaranta pullingaha shabdaha ye santi, so not akaranta, ajanta pullinga shabdaha ye santi, whichever are the ajanta pullinga words in the shloka, so try to work out the prakriya. It's very easy. So the shloka, many of you would be familiar. Savim Purana Manushasitaram Anoraniyamsta Manusmaredyah Sarvasya Dhataram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasah Parastat. There is Samhita everywhere. So wherever you have the Sandhi, look at this. There are some, if you look into a Bhagavad Gita book, it will not be like this. They have split the Sandhi somewhere. So all Sandhis are here. So to split all Sandhis, and wherever you find an Ajanta Pullinga, work out the prakriya. येनाक्षरसमां न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मित्रयम्. मित्रयं नमस्कृत्य प्रवृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं प्ररच्यते.